Okay, we continue for the next tenses. Untuk simple past feature. Tenses ini memiliki rumus subject plus would or should plus be plus verb 3. Jadi contoh kalimatnya, I would be asked first in this job interview. Yang artinya, saya akan diminta yang pertama untuk interview dalam pekerjaan ini. These clothes should be delivered on time to their owner. My desk should be placed in the corner of my room. Yang artinya kalimat kedua, pakaian-pakaian ini harus dikirimkan tepat waktu kepada pemilik-pemiliknya. Yang ketiga, bangku saya harus ditempatkan di sudut ruangan saya. Oke, next. Untuk rumus berikutnya yaitu rumus di simple feature. Jadi bentuk waktu ini memiliki rumus subject plus will be plus verb 3. Jadi contoh kalimatnya yang pertama, it will be made into a nice sweater. Yang kedua, the leftover will be eaten by stray cats. Yang ketiga, my office mate will be placed in another city. Oke, arti kalimat yang pertama, it will be made into a nice sweater. Jadi itu akan dibuat menjadi sebuah sweater yang bagus. Oke, kalimat kedua artinya, the leftover will be eaten by stray cats. Jadi sisanya akan dimakan oleh kucing-kucing nyasar atau kucing-kucing liar. Well, the next simple past. Jadi rumusnya subject plus was or were plus verb 3. For example, example sentence, she was already gone. The second one, we were confused by the unclear regulation that was announced on campus. Artinya, she was already gone. Dia telah pergi. Untuk kalimat kedua, we were confused by the unclear regulation that was announced on campus. Jadi artinya kita dibingungkan oleh aturan yang tidak jelas yang diumumkan di kampus. Oke, untuk tense selanjutnya itu past continuous. Adapun rumusnya itu subject plus was or were plus being plus verb 3. Jadi contoh dalam kalimat, my neighbor's house was being robbed last night. The second sentence, the trees were being cut every day. The third, she was being lifted by a police officer. Arti kalimatnya, my neighbor's house was being robbed last night. Itu tetangga-tetangga saya, rumah tetangga-tetangga saya dirampok tadi malam. Yang kedua, the trees were being cut every day. Pohon-pohon itu dipotong setiap hari. Oke, kalimat ketiga, she was being lifted by a police officer. Dia diangkut oleh seorang polisi. Oke, for present continuous. Pada tense ini, kamu bisa membentuk kalimat dengan rumus subject plus is, am, or are plus being plus verb 3. Contoh kalimatnya, the first, the tasks are being done by herself. The second sentence, the trophy is being won by our team. Our used clothes are being sold for 30. Arti kalimatnya yang pertama, the tasks are being done by herself. Tugas-tugas itu diselesaikan oleh dia sendiri.
Yang kedua, the trophy is being won by our team. Piala dimenangkan oleh tim kami. Kemudian kalimat ketiga, our used clothes are being sold for charity. Jadi pakaian-pakaian yang kami gunakan dijual untuk amal. Okay, next sentence. Next pattern for tenses, for tense future continuous. Jadi rumus yang digunakan dalam tenses ini adalah subject plus will be plus verb 3. Contoh dalam kalimat, this room will be cleaned at the moment. Yang kedua, those racks will be emptied for some new stuff. My favorite series will be released next summer. Oke, arti kalimatnya, this room will be clean at the moment. Jadi ruangan ini akan dibersihkan pada saat ini. Yang kedua, those racks will be emptied for some new stuff. Yang artinya, rak-rak itu akan dikosongkan untuk hal-hal baru. Kemudian yang ketiga kalimatnya, my favorite series will be released next summer. Series favorit saya akan dirilis pada musim panas depan. Ya, tense selanjutnya itu past future continuous dengan rumus yang digunakan adalah subject plus would or should plus be plus verb 3. Contoh kalimatnya, you should be promoted as a manager. Kamu harus dipromosikan sebagai seorang manajer. The public pool should be cleaned daily in order to spread the virus. Jadi kolam renang umum harus dibersihkan setiap hari agar tidak tersebar virus. Kalimat yang ketiga, the donut shop near my house should be expanded to get more visitor. Toko donat yang dekat rumah saya harus dikembangkan untuk mendapatkan pengunjung yang lebih banyak. Untuk tenses berikutnya rumusnya untuk passive voice present perfect continuous. Tenses ini memiliki rumus subject plus have or has plus been plus verb 3. Contoh dalam kalimatnya. She has been betrayed by her own best friend. Next sentence. The grass has been mowed by the automatic mowing machine. The third, the journal has been translated into 6 different languages. Sekarang kita masuk ke rumus untuk tenses future perfect continuous. Untuk menggunakan tenses ini ada rumus yang perlu diperhatikan, yaitu subject plus would plus have plus been plus verb 3. Adapun contoh kalimatnya adalah yang pertama, the computer would have been hacked if they didn't set up the new security systems. Second sentence, this fruit would have been rotten. Third, those patients would have been treated. Oke, next tenses. Rumus untuk passive voice untuk past perfect continuous. Tenses ini memiliki rumus subject plus had plus been plus verb 3. Adapun contoh kalimatnya adalah the children had been educated well by their mother. I had been deceived so many times when I was with him. Untuk tenses yang terakhir, untuk kalimat passive voice-nya, yaitu past future perfect continuous. Di rumusnya, subject plus would plus should plus have plus been plus verb 3. Jadi contoh kalimatnya adalah, yang pertama, she should have been married to a doctor. Yang kedua, the fire would have been gone if the firefighter came on time. Selanjutnya,
Di bawah ini adalah beberapa passive voice dalam bahasa Inggris yang dibedakan berdasarkan verb tenses. Oke guys, thanks for watching dan semoga videonya bermanfaat